Boa tarde, Vossa Excelência. Qual é a importância do primeiro consulado nigeriano aqui no Brasil, em São Paulo? He's asking what's the importance of the first consulate being established here in Sao Paulo. The importance is to deepen the relationship between Nigeria and Brazil. You know, we have an embassy in Brasilia, but there are certain aspects in Sao Paulo and this region that because of the distance, they're very difficult for the embassy to cover. But here you have a consulate that is charged with the responsibility of consular, trade, investment, and other issues that has to do with Nigerians. So we promote investment, we promote trade between Nigeria and Brazil within this region. Those are things that we can quickly do without waiting for a long time from Brasilia here. And then also the consular issues. You can issue visa now here. You don't have to go to Brasilia. There are other issues like Nigerian community, passport issuance. We have immigration officials now that issue passports here. So all these things are services to Nigerians and also to improve the relationship between Nigeria and Brazil in terms of investment, promotion, and other issues in Sao Paulo region and this region as a whole. E ele está falando que isso realmente foi importante porque antigamente tudo era feito lá em Brasília e era muito longe, muito distância das comunidades nigerianas aqui, que inclusive agora aqui, por exemplo, já podemos emitir o visto aqui e o passaporte novo e várias coisas aqui agora aqui relacionado com negócios e tudo, e para atender essas regiões que aparentemente tem mais comunidades nigerianas aqui do que em outras regiões. Então é mais importante agora que eles ficam mais perto dos brasileiros, dos nigerianos aqui, para melhor servi-los. E quais são as principais carências e dificuldades da população nigeriana aqui em São Paulo e no Brasil? Importance and difficulties of Nigerians in living here in Sao Paulo and Nigerian communities. You know, there are groups we have different groups. Those who came long time ago as students in the exchange program, and they have been established, and those that are relatively new here coming to Brazil. So there are these two groups of Nigerians here in this region. But by and large, what you have is a society that is growing, the Nigerian community, that we believe is vibrant, and we believe will serve the interests of both Nigeria and Brazil at the long run. So it's not a question of no, they are parasites. No, they also are here to contribute, to do things that maybe Brazilians will not want to do. So in essence, what you are seeing is a community that is active, that is also contributing its own quota in Brazil. Ele está dizendo que, na verdade, em realidade, hoje, tem dois tipos de nigerianos, os que vieram mais antiga, que tiveram a oportunidade de estudar aqui, a maioria deles estudaram no USP, e os novos imigrantes agora que acabaram de chegar, e que os dois ficam distantes um ou outro, mas o princípio é morar em Brasil, servir a comunidade brasileiros também, e conviver melhor com brasileiros e sejam bons cidadãos brasileiros, respeitando as leis e tudo dos brasileiros também. Nós todos sabemos dos preconceitos que a população nigeriana, em específico, sofre aqui ainda, infelizmente, no São Paulo e no Brasil. Como que o consulado vai agir nesse sentido? Como que vai ser a inserção dessa comunidade que ainda sofre tanto preconceito? He's asking about the prejudice that Nigerians suffer here in Brazil, that he is well known that Africa in general, and of course the name Nigeria has a lot of prejudice when you talk about the name. So what are your efforts, or what do you want to do about it? Do you have any plans on that? We are looking at that. We have been doing a lot on that. You see, the issue of prejudice is not peculiar to Brazil.
It's everywhere in the world. Once you have visitors coming, staying, walking, doing certain things, it's bound to happen. They have been maligned, they have been accused of this, they have been accused of that. And in some cases, visitors also do bad things. But not all Nigerians do bad things. There are few out of the many that do bad things. So I believe with our presence here, things are beginning to change. From the information I'm getting from across Nigerians, things are changing. Before, they would just come and arrest Nigerians arbitrarily. Now that has stopped. I've made contacts with the relevant authorities. I've gone, I've written cases that I think are unfairly done. I write to the authorities. They are responding. I don't have to say it, but they are responding. And those we think that, okay, we leave them. So really, the prejudice, unless those are along the street, on the street, that you cannot, but from the authorities, that is being reduced drastically. Police do no longer harass Nigerians just like that. They have restrained themselves. They only arrest those who do something bad. So we are working on that, and I believe this will improve. Even the Nigerians, if you ask them, they will tell you that there's a lot of improvement. Ele diz que realmente a questão de preconceito não é uma coisa peculiar ao Brasil somente. Isso você vai ver em todos os lugares que o mundo inteiro vive e tem esse mal que convive com um ser humano hoje. Mas aqui no Brasil, eles, como já tem consulado aqui agora, ele já está agindo contra essas coisas, já escreveu para várias autoridades aqui. Certas coisas ele tive que entrar em contato com as autoridades aqui no Brasil para mostrar insatisfação ou mostrar preocupação sobre algumas coisas que foram acontecendo. Inclusive, por exemplo, abordagens desnecessárias que os nigerianos sofrem aqui. Ó. E muitas vezes, como as autoridades daqui, também policiais, ficavam abordando os nigerianos vezes, que ele já fez, e isso já diminuiu drasticamente aqui agora. Então, que eles estão no processo, está trabalhando, que já houve diferença entre antes e agora, que eles estão mais perto. E está sentindo isso na comunidade mesmo. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para o senhor quais são as semelhanças do Brasil e da África, da Nigéria em específico, e como que pode se estabelecer uma parceria de inclusão para os nigerianos que vivem aqui em São Paulo. Como que o consulado pensa nisso? Quais são os planos, os objetivos? He's asking, okay, that there are some similarities between Nigeria and Brazil. And now that we have a lot of you guys are here, what are the plans to improve the trade, improve a lot of the relationship between these two countries, and also inclusion, how to bring Nigerians into the Brazilian communities, and also inter-exchange about culture or whatever. Do you have any plans or anything on working on that? We have plans. Actually, we have started. You see, in terms of trade and investment, the relationship with businesses between Nigeria and Brazil, we are working on that. I've gone around. I've attended seminars, meetings, exhibitions, and even with the last 2 weeks, there was a meeting I called of investors, those wishing to invest in Nigeria. I sat down with them, we discussed, and all of them are willing to go to Nigeria. So we are planning in September, thereabout, to have a trade mission of Brazilian business into Nigeria, and then discuss with the Nigerian business in Nigeria and see how they will partner and improve. Even yesterday, I had one very interesting meeting. So this is not something that we are sitting. No, we are working towards it. As far as inclusion and cultural activities are concerned, that's why we want to have a credible and functional Nigerian community. This thing, they will form part of the big structure. To have, most of them live here, they understand the culture, they understand the people, they know very well. And through that, there will be more interaction, more events, more cultural activities, exchange programs. All these things will be done. Recently,
I sent an officer of mine to Campinas because an Oba, a traditional ruler, came and there was a cultural event there. And we are also discussing with them how to deepen and continue with us. And we are arranging also within this framework of this trade and investment to have the cultural aspect of it. I'm talking with some people who will organize this and we will do it. So we are doing an all-inclusive events that will assist and deepen the relationship between Nigeria and Brazil. And don't forget that Nigerians also are having Brazilian children, many of them. So they are part of the cultural activities that these people that are bringing here in Brazil, that will be part of this to assist in making this possible. Ele diz que realmente está trabalhando nessa área. Inclusive ele teve reuniões com várias empresas aqui no Brasil para interligar os negócios. O Nigéria, Brasil da Nigéria. Levou algumas empresas brasileiras para cá e algumas empresas nigerianas para lá. E isso ele está, inclusive, recentemente ele teve reunião sobre isso e discutiram e foi muito positivo. Então, que realmente tem muito progresso nessa parte. E na parte da comunidade, ele está querendo fortalecer a comunidade para que haja mais interação, para que eles poder interagir mais com a comunidade brasileiros de forma bom e justo e ter essa interligação tanto na parte de negócios quanto culturalmente. E que recentemente também teve uma visita de uma tradicional pessoa que reina lá, o chamado de Oba, e ele lá em Campinas, ele foi lá visitar ele, aceitou, fez uma festa com eles para poder interagir com a comunidade brasileira. Então, culturalmente, eles também estão formando essa interligação de cultura, entendeu? Que tudo isso já está em progresso e, inclusive, ele mencionou que, para você não esquecer, que hoje a comunidade nigeriana já tem muitos filhos e filhas aqui no Brasil. E eles e elas têm que vir aqui, entre essas duas culturas. Então, essas coisas são importantes para juntar os dois e a gente sabe que o brasileiro e o nigeriano têm culturas bem mais próximas também. Então, o senhor tem uma estimativa do número de nigeriano aqui em São Paulo, no Brasil também? We have an estimated number of Nigerians here in Brazil. In Sao Paulo, I don't have the number, but from 5,000 up, 5,000 up, so up to 10 maybe. 10,000. That's what we are working on, the estimate of Nigerians within this region. Yes. Que a estimativa, ele falou que não tem número certo, mas a estimativa está falando em 5 até 10 mil nigerianos morando só nessa região de São Paulo e Grande São Paulo e Vicinidade de São Paulo. Então, é um grande número de pessoas. E para finalizar, eu gostaria de saber do senhor como que é ser o primeiro cônsul nigeriano aqui no Brasil e quais são os seus sentimentos em relação ao Brasil e a esse trabalho que o senhor vai desenvolver. Asking, how do you feel as the first consul of Nigeria in Brazil? You know, and what are your plans on what you intend to do to incentivize a lot of things more? Of course, like I said earlier on, the appointment as first consul to Sao Paulo is an honor because I've been recognized by my government to come and do this. It has not been easy to establish a consulate in Brazil, but we have done it. It's working. It's really something of interest to my country to have a consulate here to assist Nigeria and also to deepen the relationship between Nigeria and Brazil, improve the existing bilateral relations, but here also the economic and investment. These are the areas that we are working as a consulate. Apart from the consular aspect and trade and investment, what trade can you invest? And as a consulate, we are doing that. We are going in, discussing with various companies here in Brazil and see how they can invest in Nigeria.
And also in the event, there are Nigerians that will come. Yes, good, because we know there are some few Nigerians that have big businesses here in Sao Paulo area, and they are doing well. Like we have Dangote, who has a plantation here. Yes, so Israel has a very big business. So we also like to improve on that and see more activities in that region in terms of trade and investment between Nigeria and Brazil. But don't forget that the importance of Sao Paulo is the regional, is the biggest economy in the southern America. If you take out the Americans, but in this region, it's number one. I was in somewhere where I was told that Brazil is number one in the south in terms of economy size, and the second is Sao Paulo. Not another country, but they say Sao Paulo. I said, okay, I understand. So there is business here, and we want to have that in Nigeria. And we are making little progress. Então, ele disse que realmente essa parte já foi... Que ele primeiro ele sentiu bem, que é uma honra, e o desafio também ser o primeiro cônsul aqui, mas que eles estão trabalhando em forma de negócios, melhorar os negócios entre Brasil e Nigéria. E mencionou também sobre um dos pessoas mais ricos na África, que inclusive tem uma plantação aqui, chamada de Dangote, que eles estão interagindo, fazendo as coisas e ajudando. E aí mencionou que São Paulo, por referência de São Paulo, todo mundo sabe que é o maior, cidade econômico da Latinoamérica. Então, que ele esteve em algum lugar que o pessoal falou para ele, o Brasil é grande, é economicamente forte, e o segundo era o São Paulo. E ele riu, porque os dois, na verdade, eram uma coisa só, entendeu? Então, que ele está trabalhando forte nessa área e está tendo resultado. Então, é só o intensivo é continuar e continua fazendo as coisas. Eu agradeço muito pela entrevista, te desejo muito boa sorte no seu novo mandato. Appreciating your presence and your patience to have interview with us. Said, okay, thank you very much, and in the name of the company AfriBras, he appreciates your presence and thanks you very much for everything that is happening. Thank you very much. Thank you for having me on. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.